na mimi niweze kumsupport ndugu yangu Muhammad Junet kwa kuweza kusema kuwa Kenya ni yetu sisi sote. Mheshimiwa Spika, inasikitisha kuwa Bwana Gachagua hajakubali kuwa hayuko kwenye mamlaka tena. Na mimi nataka nimwambie, ikiwa kitu kitatolewa kwa Wakenya wote iwe ni injustice, lakini kikitolewa sehemu moja iwe ndio furaha yake, basi anakosea Wakenya. Nikikumbuka mwaka ambao aliutaja kuwa, na kwa nikimnukuu alisema, hii Kenya ikiwa mtu mwingine yule ataingia katika uongozi, basi itakuwa ile 2007 2008 ili kutakuwa ni kama harusi, ile itakaofanyika itakuwa balaa zaidi. Jamani, huyu ni mtu kweli? Huyu ni mtu kweli? Na mimi nataka nimwambie Gachagua, hii nchi si yako wewe peke yako. Usipotoshe wa Kenya. Ulikuwa katika serikali, ulikuwa ukituambia wewe ndio mlinzi wa mlango, ulikuwa ukituambia vitu vinavyofanyika viko sawa. Leo hii kwa utepetevu wako uko nje, kwa kunyang'anya mjane haki yake, kwa kunyang'anya mayatima haki zao, kwa kuweka ile siasa za shares, Wakenya wakasema toka nje. Leo unaanza siasa za kugonganisha Wakenya. Nakumbuka hapa na naona kama ameshikana na Ndindi Nyoro. Mheshimiwa Spika, mimi nataka nimwambie, kuna siku hapa nililalamika, kulikuwa na disaster, mambo ya floods kule Mombasa. Nikalia sana hapa, hatukupata pesa za disaster funds. Mheshimiwa Spika, na hapa alionambia Zamzamu njoni kuonyesha, ilikuwa ni Ndindi Nyoro. Akanionyesha 14 billion ya World Bank ambayo ilikuwa ofisi ya Deputy President wa wakati ule Gachagua, akanambia ameziramba. Akanionyesha 6 billion ambayo ilikuwa katika budget, huyu Ndindi Nyoro ndo alionionyesha, akanambia Gachagua ameziramba. Leo yeye ndo anarudi huku nyuma, kwa sababu waambiwa nyani akikosa ndizi usema mgomba umeteleza. Mheshimiwa Spika, haiwezekani. Kama wao ni wenda wazimu, waache wale ambao wana akili zao waweze kuongoza Kenya. Leo tuko na Deputy President anafanya kazi, anazunguka huku na huku, tunaona anafanya maendeleo na Wakenya wanafurahi. Rais, sisi hapa tulikuwa tunampinga, na leo tumeaibika. Kwa sababu gani? Ile housing levy tulikuwa tunalia, leo tumeona Mkuru kwa Njenga, watu wameingia kwa majumba, wametoka kwenye slum. Mheshimiwa Spika, ilikuwa ni uchungu, kwa sababu hii Kenya ilikuwa uchumi umekuwa mbaya na kila mtu alikuwa anasikia uchungu wa uchumi. Lakini mimi leo nataka nimpongeze rais, kwa sababu alitufinya ndio, lakini sasa tunaona yule maskini tajiri wote wanatibiwa. Tunaona nyumba maskini tajiri wote wanakaa vizuri. Unga sasa umeshuka bei, mafuta yameshuka bei. Mheshimiwa Spika, rais anaipeleka Kenya vizuri, kwa sababu amepata ile timu ambayo pia ina nguvu, imemuongezea, na sasa yafanya kazi vizuri. Namwambia rais, usimwangalie yule mwendazimu ulomfukuza kule State House. Wewe angalia kazi yako, yule mwendazimu sisi tutadili naye. Na mimi namgoja Mombasa kule, na ananijua, hawezi kuja kutuchafua kule Mombasa. Hatuwezi kubali. Tunataka Kenya ambayo ina amani, tunataka Kenya ambayo itasonga mbele bila bugdha. Mheshimiwa Gachagua angalie, ajiite mkutano, ajiulize. Wajua yuko kama yule mtoto, Mheshimiwa Spika, ambaye wageni wakija unamficha kwa sababu ataharibu. Yule mpe mic tu kidogo, Mheshimiwa Gachagua ashaharibu kila kitu. Juzi ameenda kuchapa wale walikuwa na msupport ambao ni artist. Leo amewachapa, kesho atafanya mengine na mengine. Kwa hiyo sisi tunasema, rais, shika kasi. Sisi tuko ndani ya broad based government na tutakusukuma mbele. Asante sana Mheshimiwa Spika. Osoro. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, anytime I listen to the former Deputy President speak, I can't help but wish that there was another way to have him brought back to this house to be impeached again, the second time or even that time, Honorable Speaker. Because, Honorable Speaker, I do not know what one single individual, the kind of venom one single individual holds in his mind, Honorable Speaker. In 2007, that is being referred to by the Honorable Gachagua, Honorable Speaker, I was a university student, I was in the university, Honorable Speaker. But at the time that
the skirmishes were happening, Honorable Speaker, I was in Molo as a rider, as a border rider, Honorable Speaker. And I remember, Honorable Speaker, being accosted by about 5 people, Honorable Speaker, who wanted me to speak in a certain language, Honorable Speaker, that I didn't understand. They took away my motorbike, and I had to run, Honorable Speaker, for my life. I found myself, Honorable Speaker, in a petrol tanker that I didn't know then where it was going, only to find myself, Honorable Speaker, in Lunga Road, an industrial area, Honorable Speaker. How can a person describe that, Honorable Speaker, as a Christmas party, Honorable Speaker? How can a person, and along the way, Honorable Speaker, as we were coming, as we were driving all the way from Molo, El Bago, Honorable Speaker, to the entire route, Honorable Speaker, we could see bodies of people splashed across, spread all over, Honorable Speaker. When a person stands, Honorable Speaker, and speaks in such kind of a language and says that, 2027, if this and this does not happen, and anytime the guy speaks, Honorable Speaker, his description is only about him. It's issues, it's about him. Honorable Speaker, I think it's about time that we advise him to see a psychiatrist, Honorable Speaker. He needs to see a doctor. He needs to do his mental check, Honorable Speaker. And I think doctors here should refer some very serious psychiatrists, Honorable Speaker, to see to him, Honorable Speaker. Because it's quite unfortunate that anything you speak is about your area. Anything you speak is about your village. Honorable Speaker, that is a disease I refer to villagitis. That when you wake up, the only place you'll have is one village. When you speak about one area. When you wake up, you speak, even the meetings you hold is from one village, Honorable Speaker. How selfish can an individual be? That any person that does not subscribe to your line of thought is an enemy. Your particular line of thought, be it artists who are working hard for themselves, be it politicians who are, engaged in political associations across, those are your enemies. How selfish can one individual be? From your family, from your home, you are selfish. Where you take over everything that belongs to the late brother's family, Honorable Speaker, because taking advantage of the position that you had. Now, in the political scene, you are extremely selfish. That if you see artists visiting a deputy president, a sitting deputy president, a serving deputy president, Honorable Speaker, you take offense and go out there, complain about them, and rant about them. Honorable Speaker, it's about time we call out the NCIC, we call out the National Police Service, we call out the IG for selectively, for being selective on matters law, Honorable Speaker. Because it's about time Wamunyoro be arrested. The Honorable Gachagua should be behind bars for the statements that he made. If those statements, Honorable Speaker, were made in the previous regime, perhaps somebody would be running up and down, Honorable Speaker, with a battalion of lawyers. I think we are too tolerant. I believe even the independent bodies in the Constitution are becoming too tolerant, and they are going to affect this country. I mean, that you are being summoned by a body, a constitutional body, then you refer them through a lawyer, then and tell them, I can't attend, you are this and this. And then when you get arrested, you say it's political persecution. Regarding Gachagua, he should be a state guest, Honorable Speaker, latest this weekend. That is a state guest. He should be charged. He should be charged for incitement. He should be charged for, under the NCIC laws, Honorable Speaker. He should be charged, Honorable Speaker, he shouldn't be allowed to run up and down, Honorable Speaker, talking venom and spitting venom and calling everybody all kind of names, Honorable Speaker. These dramas, Honorable Speaker, must come to an end, especially now that we are heading to the election, Honorable Speaker. I beg to support Honorable Junet. Thank you very much.